ஹாய், இன்னைக்கு எப்படி விண்டோஸ் பிசியில் ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஃபைலை நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பைத்தான் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா கடைசியில் 64 பிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், டவுன்லோட் பண்ணி. ரன்னா சட்மின்னே கொடுத்துருங்க. முக்கியமாக ஆட் டு பாத் பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கிட் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதோட லிங்க்கும் இதிலே இருக்கும், டைரக்ட் லிங்க்கும் இருக்கும், வெப்சைட் லிங்க்கும் இருக்கும். வெப்சைட் லிங்க்லேயே போய் காட்டுறேன். இதையும் ரன்னர் அட்மின்னு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இன்னும் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனே எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே டிஃபால்ட் வெர்ஷனே அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ வெப் யூஐ அதை க்ளோன் பண்ணிடலாம். எங்கே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமோ அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ டி டிரைவில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். ஃபோல்டர் நேம் வந்து ஷார்ட்டாகவும் இருக்கணும், ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். நேம் விஐ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன். இதில் இப்போ அந்த சர்ச் பாரில் சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கமாண்டை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இப்போ அந்த சர்ச் பாரில் சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்டர் அடிக்கணும். இப்போ இதில் அந்த கமாண்டை காப்பி பண்ணுங்க, என்டர். இப்போ அதுவே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். இப்போ இதுவே இப்போ சாஃப்ட்வேர் ரெடி தான். மாடல் மட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதை பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு மாடல்ஸ் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இப்போதைக்கு நான் அதில் இந்த 2 மாடல் மட்டும் காட்டுறேன். அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒன் 1.5 இருக்குல்ல, சேஃப் டென்சர், அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. 7 GB இருக்கும். இன்னொரு ஃபைலும் அதே மாதிரி 4 GB இருக்கும்.
இது ரெண்டும் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஃபோல்டரில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாங்க. மாடல்ஸ்னு ஃபோல்டரில் ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன் இதுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு மாடல்ஸையும் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கப்புறம் எத்தனை மாடல் டவுன்லோட் பண்ணாலும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் ப்ளேஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் டிடெக்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி, நம்ம ரன் பண்ணிடலாம். இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபோல்டரில் வெப் யூஐ யூசர் டாட் பேட் அப்படின்ற ஃபைலை தான் கிளிக் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிடலாம். பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்க லொக்கேஷனை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி ஆஸ் பாத். இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபோல்டரில் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, எடிட் வித் நோட் பிளஸ். இப்போ கண்ட்ரோல் வி அழுத்தி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த எடிட் பண்ண ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுங்க. அப்படி இன்னும் 5 minutes ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு, அப்படி கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது எக்ஸ்ட்ரா தான் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. மறுபடியும் அந்த வெப் யூஐ ஃபைலை காப்பி பண்ணி நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் ஷார்ட்கட்டாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணுன்னாலும் இதை தான் கிளிக் பண்ணணும், அதாவது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணுங்கள். இந்த எக்ஸ் ஃபார்மர்ன்ற கமாண்டை அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். இப்போ சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. இந்த லிங்கை கண்ட்ரோல் அழுத்தி மவுஸ் லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்தலாம், இல்லை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் சாஃப்ட்வேர், வெப்பில் தான் ரன் ஆகும், இன்டர்நெட் தேவையில்லைன்னா. இல்லை டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ், இமேஜ் டு இமேஜ், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் என்னன்னு. இதிலே 2 பாக்ஸ் இருக்கும். மேலே இருக்கிறது வந்து நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அது ஜென்ரேட் ஆகும். செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் கமாண்ட், அதில் எப்படி வரக்கூடாதுன்றதை டைப் பண்ணோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு பேடு, அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்,
மறுபடியும் ஜென்ரேட் பண்ணி பாருங்க. இது கொஞ்சம் கார்ட்டூன் மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ஆகணுன்றதுனால நெகட்டிவ் இதில் கார்ட்டூன் 2D அப்படின்றத ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை மறுபடியும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா ரியலிஸ்டிக்காகவே இருக்கு.